face. Bladderette or bladder retractor? It's a bladder retractor. Tama na yung classification, ha? Oh, classification. For? For ano? Retractor. Bladder retractor for exposing. Ano? Pati yung babae pakita ko. Bladder retractor for exposing and retracting. The bladder. Liver retractor for exposing and retracting. Nandiyan sa first syllabus yung classification, di ba? Exposing and retracting. Next. Curate. Curate The pala. dull and the short. Curate. Uterine curate. Dull and sharp. Pag sharp. For? Sharp siya. Pag dull. For ano? For ano? For ano? Ang buha. DNC. What is DNC? Dilatation and purity. This is for. This is Ten-Weller retractor. For what? For retracting and Ten-Weller. Yung mga tips niya, pakita mo. Ten-Weller. Ilalagay na lang sa Next. May pati Ito sa ano? Sir John. Met straight. Sabi mo yung pagkakaiba ng curve sa kanan. And the met curve. Pagkakaiba niya curve yung curve yung Anong isa. pinagkaiba niya sa Mayo Scissor? Long yung ano. Long yun ano? Payat siya ka Mas payat siya tsaka mas mahaba sa Mayo Scissor. Yun na. Next please. Yes, next. Make sure that naliputan nyo, ha? Lahat ng area. Mayo scissors and the Mayo curve. Grabe na ako, Next. nakakaikot. The towel clip. Next one. What is Alice forceps. Alice forceps. Yung ano mga pose. Yung mga pose. O ano yan? The blonde tenaculum forceps. Ano? Tenaculum forceps. Parang pareho lang siya ng ano. Ng towel din, pero siya straight. Pasubo nga. Next. Blonde tenaculum. Suture scissor. Tanda. Tingin. Next one. The Califorce, ay hindi. Ano siya, Ochsner? patay tayo, di na ba? Oxner Forceps. Califorceps with teeth. Forceps with teeth. Tingin. Okay, this one. And brush teeth. Next one is the blade. Adson tissue forceps. Addison. Oh, yeah. Addison ba Adson? Adson. Tissue forceps. Ano ba yan? Huwag naman tanggalin natin. Ayan. Mula. Tissue forceps. Tissue forceps. Tissue forceps yun may ngipin. May teeth. Yung ngipin din Thumb to. percent yung isang. Adson kasi yan, Adson tissue Maliit yan. forceps. Maliit. Pangan yan yung maliliit na ano. Tissue forceps. Tissue forceps. Middle hold. Uy, meron pang isang force, ay meron Thumb pang... percent yung walang. Anong force? Thumb percent. Yung walang. Bakit forceps holder, di ba? Tissue holder. pala. Forceps holder. Holder yun. Thumb hold. Paano naging forceps yun? This is Ayan yun. needle holder. What? Needle holder. Needle holder. Upload nyo sa Facebook yan ah. Blade. Blade holder number 4. Blade holder. This is the number 4. Oh, no. Alice, tapos na yan. Alice forceps. Ito thumb. Did you hear that? Yan, thumb. Thumb for. Next one. Canaculum. Liver.
Canaculum forceps. It has... Tapos na yan eh. Oo nga. Ah. All ulit?